realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you strive for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reality. C'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Революционных знаниями мирового военного коммунизма.